So as per the syllabus scheme, so this subject is having 100 marks. Now, so in the first topic we have seen about it is regarding the three-phase induction motor. Okay, so in the three-phase induction motor we have already seen about the working principle of induction motor, as well as the construction details and construction details of three-phase squirrel cage induction motor, as well as slip-ring induction motor. After that we have seen about the rotor quantities, which is having frequency, induced EMF, power factor, characteristics of torque versus slip. Okay, this about the four counter operation, power flow, starters, which is necessity of starters, speed controls, and application of the induction motor. So here from this lecture we will see about the revision of the first topic. Okay, so especially for this lecture is designed to revise the content of the three-phase induction motor, which belongs to the first topic. Okay, so we will start. So basically, as we know that the induction motor has two main parts, stator as well as rotor. Stationary part, as you will know that stator is nothing but a stationary part, while the rotor is nothing but a rotating part. So as we see as the construction of the induction machine, the here the induction motor, as I said, the induction motor has basically two type, slip ring induction motor as well as the squirrel cage induction motor. Okay, so as the type indicates squirrel cage induction motor, so this part is having the squirrel cage induction motor structure. Okay, so here, as I said earlier, here the main part of this is part of stator, while this is part of the rotor. Okay, whatever I shown here with the help of the cursor, this is the part of the rotor, while this is part of the stator. Now here the stator winding, it is used as we have seen in the working principle of induction motor, it is based on the Faraday's law of electromagnetic induction. So whenever we are giving a three-phase AC input to the stator winding of induction motor, now what will happen once the three-phase current will flow through the stator, now it will create the three different fluxes. Okay, suppose I call the R phase, Y phase, and B phase are the three main basic phase systems. Okay, so whenever the current three-phase supplies, it is connected to the stator winding of induction motor. Now the three different phase current will flow through the stator winding. म्हणजे काय होणार आहे बघा, जेव्हा मी ते थ्री फेज एसी सप्लाय जेव्हा मी प्रोव्हाइड करेन, तेव्हा काय होणार आहे, तीन करंट फ्लो होतील. म्हणजे आर करंट, वाय आय आर करंट, आय वाय एज वेल एज आय बी करंट इथं फ्लो होणार आहे. सो जेव्हा इथून फ्लो होईल, म्हणजे जेव्हा इथून थ्री डिफरंट करंट फ्लो होतील, now what will happen, because of three different currents, the three different fluxes are produced. म्हणजे आर फेज मधला करंट, वाय फेज मधला करंट आणि बी फेज मधला करंट मग काय होणार आहे, तर तीन डिफरंट फ्लक्सेस फ्लो होणार आहे तिथं. आणि द इंटरॅक्शन बिटवीन दीज थ्री फ्लक्सेस, ओके, म्हणजे तीन जे फ्लक्सेस आहेत त्याच्यामुळे इंटरॅक्शन मुळे काय होणार आहे, सो द मॅग्नेटिक, वी कॉल द रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड विल बी जनरेटेड. ओके, आणि इथं रोटेटिंग मॅग्नेटिक फील्ड एकदा काय जनरेट झालं, सो इट विल क्रिएट द टॉर्क ऑन द rotating part, we call the rotors. Okay, so एकदा काही तर टॉर्क प्रोड्यूस झालं, now what will happen, the rotor will start to rotating. म्हणजे जेव्हा आपण ते थ्री फेज सप्लाय देणार तर काय होईल, इथून करंट फ्लो होणार आहे, करंट फ्लो झाल्यावरती तीन डिफरंट फ्लक्सेस तयार होतील, आणि एकदा का फ्लक्सेस तयार झाले तर ड्यू टू द इंटरॅक्शन बिटवीन these three fluxes, we call the resultant fluxes, the rotating magnetic field will be produced in the stator side, which will create the force on the rotor, hence rotor will start rotating. Okay, so as we seen in the this part, construction of the stator side, so this stator is always having a laminations to reduce the effect of eddy current as well as hysteresis losses. We should provide the laminations. म्हणजे काय, हे पूर्ण these are the structure of the laminations, and actually the stator winding is placed
inside this particularly slots. Okay, so these are the lamination structure, and here the stator are the different slots, and then this in this different stator slots we are providing the stator winding. म्हणजे पूर्ण या स्लॉट मध्ये आपण काय करतो, स्टेटर वाइंडिंग आपण वाउंड करतो. Okay, so this is nothing but a final structure of the stator winding side. Okay, now as this is another figure we'll see about the stator winding of the induction motor. So this is part of the winding actually, and so itla color hai jo ha this part, okay, which is shown by the cursor. So this part is nothing but it's part of the iron core, we call the slots. Okay, as slots made we can see here ha je slot different slots asha slots made we should provide the stator winding. Okay, so this is another glimpses of the stator sides. Again, rotor. For three-phase induction motor, there are two types of rotors as we've seen. First is the squirrel cage induction, squirrel cage rotor, which is later we call the squirrel cage induction motor, and second one is slip ring rotor. Okay, that means according to the type of rotor, the induction motor are classified. Okay, if my rotor is squirrel cage, we call the squirrel cage induction motor. If my rotor is slip ring, we call the slip ring induction motors. Okay, so as we know that in the squirrel cage induction motor, so there is no any winding, we have called there is no any rotor winding inside the rotor side, while in the wound rotor we called this slip ring induction motor, we should provide the special rotor winding on the rotor side. The winding terminals can be connected to the external circuits through slip rings and brushes. Okay, so we will see that detailing about the squirrel cage or about the squirrel cage as well as the slip ring induction motor. So here what will happen, so as I called a squirrel cage, हा नाव squirrel cage का म्हणले, squirrel is nothing but जे पिंजरा. Okay, so ते हे पूर्ण केज आहे. केज म्हणजे काय, केज नथिंग बट इट इज इन मराठी वी कॉल्ड एज अ पिंजरा किंवा हा जे जे कडे असतात. ओके, सो दिस स्क्विरल केज म्हणजे हा इट इज नथिंग बट इट दिस पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर इट लाइक as a cage. Okay, so as I said earlier, the squirrel cage induction motor doesn't have any type of rotor winding. It has only the stator winding. म्हणजे इथं फक्त मी स्टेटर वाइंडिंगला तेवढंच, मी स्टेटर साइडला तेवढंच मी वाइंडिंग प्रोव्हाइड करते, आणि रोटरला जस्ट आय एम हॅव्हिंग अ रोटर बार. ओके, so just I have a rotor bar. Now the rotor bars are short circuited by using the end rings. Okay, so this is nothing but the end ring. म्हणजे हा जो कलर आहे, म्हणजे हा जो at the both end of this is not हा पूर्ण पार्ट समजा रोटर बार्स आहे. ओके, देयर इज नो एनी आणि सिंपल मी काय कर एक फक्त बार इन्सर्ट केले, आणि द बोथ एंड ऑफ द बार्स I have short circuited through the end rings. Okay, now this particularly squirrel cage induction motor we call it is having simple in construction as well as low cost, robust, and having a low maintenance compared to the slip ring induction motors. This is again the part of the construction of the squirrel cage rotor. Okay, so हा जो सांगितला हा पूर्ण पार्ट आहे, हा पूर्ण this is nothing but a rotor side. Okay, हा जो पूर्ण पार्ट आहे हा it is nothing but a rotor bars, and at the end of rotor bars I have made the end ring. I have made the short circuit of this rotor bar with the help of the end rings. म्हणजे इथं काय केले बघा मी सिंपली, so this is nothing but this end rings. Here one ring is there, here another ring is there. End ring म्हणजे काय, at the end we are providing the ring. Okay, हे ring का केले, टू प्रोव्हाइड द कम्प्लीट पार्ट. म्हणजे इथं मी हे पूर्ण रोटर बार शॉर्ट सर्किट करण्यासाठी मी इथं काय केलेलं आहे, हे पूर्ण एंड रिंग इथे यूज केलेलं आहे. ओके, सो हियर this particularly structure is nothing but it's part of the construction of the stator side of the squirrel cage rotor. Okay, sorry, it's a part of rotor. So हा जो स्ट्रक्चर मी जर पूर्ण ओपन केलं, so I will look like this. Okay, म्हणजे हा पूर्ण तुमचे बार्स आहेत. So all these bars म्हणजे इथले स्क्विरल जे बार्स आहेत. Okay, so हे तुमचे these are nothing but the bars of the rotors. And while these all bars I have short circuited through this end ring. इथे एक end ring आहे, इथे एक end ring. हा जो end ring आहे, so this is nothing but an end ring, and these are the bars. Okay, so if I having this type of structure, then we call it the squirrel cage rotor. Okay, similarly we will see about the slip ring induction motor. Okay, as I said earlier, the slip ring induction motor has a winding inside the rotor side. म्हणजे फक्त slip ring induction motor ला तेवढंच winding असणार आहे. Squirrel cage मध्ये काहीही winding नाही आहे. So just I have only the rotor bars which is short circuited by the end rings. While here in the slip ring induction motor we should
have the provision of the separate winding. The stator la पण winding असणार, rotor ला पण winding असणार. Okay, so here all these here we can see that. So these again these are the rotor slots. Okay, as whatever I mentioned, these are the rotor slot. Inside the rotor slot, similar to like the stator slot, there is a rotor slot, and in the rotor slot I should have the provision for the रोटर वाइंडिंग इन्स्ट्रक्शन्स. म्हणजे पूर्ण रोटर साइड्स रोटर स्लॉट्स मध्ये आय शुड वाउंड द रोटर वाइंडिंग. यू कॅन सी दॅट. ओके, इथं परत तुमचे जे वाइंडिंग्स आहेत आय हॅव दिस नथिंग बट अ 3 फेज रोटर. म्हणजे हे पूर्ण याच्यामध्ये काही इथं पण 3 फेज इथं वाइंडिंग असणार आहे. मी वाइंडिंग काय केलं तर पूर्ण डिफरंट रोटर स्लॉट्स मध्ये इन्सर्ट केलेला. ओके, अँड द वन एंड ऑफ द रोटर्स रोटर वाइंडिंग मी काय केली ते डायरेक्टली आय ब्रॉट टुगेदर टू कनेक्ट ॲट द स्लिप रिंग्स. सो दिस पार्ट वी कॉल्ड द स्लिप रिंग्स. ओके, सो इथे मी काय केलं, दीज आर नथिंग बट स्लिप रिंग्स. सो इथे स्लिप रिंगला काय केले, जस्ट द स्लिप रिंग्स आर यूज टू कनेक्ट द एक्सटर्नल सप्लाय टू द रोटर साइड्स. ओके, म्हणजे एक्सटर्नल सप्लाय म्हणजे सिंपली काय असतं तर बेसिकली इथं काय केलं जातं तर इथं म्हणजे जे तुमचं 3 फेज वाइंडिंग आहे रोटरचं ते सगळं आपण इथं स्लिप रिंगला कनेक्ट करतोय. आणि स्लिप रिंगला कनेक्ट केल्यानंतर लाईक वाईज दिस स्ट्रक्चर. ओके, म्हणजे हा पूर्ण तुमचा रोटर साइड आहे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटरचा. सो दिस one end of winding I have connected to the end point, we call it star point. म्हणजे पूर्ण स्टार कनेक्शन केले. जे सेकंड एंड आहे I have connected to the स्लिप रिंग थ्रू द ब्रशेस. ओके, म्हणजे स्लिप रिंगला कनेक्ट केलंय. नाव इथं मी काय करतोय बघा, ह्या पूर्ण स्लिप रिंगला मी सप्लाय देतोय थ्रू द एक्सटर्नल सोर्स. दॅट मीन्स इथं बाय युझिंग द स्लिप रिंग अँड ब्रश अरेंजमेंट आय शुड हॅव द स्पेशल अरेंजमेंट फॉर द स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर्स. ओके, so this is the part of the induction motor. We call the construction of induction motors. बरे ठेवू काय? Please unmute your audios. So here we will see about next working principle of the induction motors. So here the working principle is typically the induction motor is operating on the Faraday's law of electromagnetic inductions. Okay, so basically the motor which works on the principle of electromagnetic induction is known as induction motor. This is nothing but definitions. And as we know that the second rule of Faraday's, which is belongs to the actually working principle of induction machines. So here whenever the current will flow, as I said, whenever the current will flow through the induction machine, we call it stator of induction motor, then obviously the torque we will create the fluxes on the stator sides, and this because of the interaction of the fluxes the torque is generated. We call it the resultant flux. We call it rotating magnetic field will be generated, which is also called as a RMF, that is rotating magnetic field. And because of this the force, or in other language we call it as the torque, which is produced on the rotor slides, and rotor will start rotating. Okay, so in the DC motor we have only the field winding as well as armature winding, but in induction motor we should give supply to stator winding only. Okay, now as I mentioned, when we give the supply to the stator winding, a magnetic flux gets produced in the stator due to the flow of current in the coil. The rotor winding is so arranged that each coil becomes short circuited. Okay, now according to the Faraday's law of electromagnetic induction, as we said, once the current will flow to the stator side, it will create the fluxes in the stator slides, and hence because of these fluxes the rotating magnetic field will be produced, and hence induction motor will start to rotate. Okay, so as I said, this is nothing but we are giving the power input to stator slides, and once I supply the power to the stator slides, the flux will be created in the stator, and hence the rotor will start rotating. So these are nothing but the working principles. Okay, so next we will say about the rotor quantities. So in the first part we will say about the synchronous speeds. Okay, so synchronous speed, that means what? The speed of rotating magnetic field is known as the synchronous speed. म्हणजे सिंपल मी काय सांगितलंय, जेव्हा आपण 3 फेज सप्लाय जेव्हा सिस्टमला देणार आहे किंवा एसी सप्लायला जेव्हा आपण स्टेटर वाइंडिंगला देणार आहे, ऑब्विसली काय होणार आहे? सो हियर this particularly flux will be generated, and this particular flux we call a rotating magnetic flux. Okay, and actually the rotating magnetic flux field जो काही speed असणार आहे, we call a synchronous speed. Okay, and it is denoted by an S. S indicates synchronous while N indicates speed. Okay, so this formula for NS is
120 f upon p, while f is equals to supply frequency, which is always in 50 hertz, and p is equals to number of poles. And if we want to change its synchronous value, synchronous speed value, then we can change by using the by changing the supply frequency as well as the number of poles. Okay. So next part is a slip of induction motors. So as we know that induction motor always rotate at the speed lower than the synchronous speed. Okay. If I have synchronous motor, then always the synchronous speed is equals to actual speed. But for induction motor especially, induction motor always runs rotate at the speed which is lesser than a synchronous speed. Okay. So the difference between the flux ns, as we call the difference between the synchronous speed and actual speed, we call the slip. Okay, the formula for slip is equals to s is equals to ns minus n divided by ns. These are the formula for the slip, and actually as per by using this we can calculate the slip speed, which is nothing but ns minus n. The synchronous speed minus actual speed will get the slip speed, and this slip s we can calculate by using the ns minus n divided by ns into 100. Okay, so these are nothing but the speed of the induction slip of induction motors. Okay, and the actual speed by using the by using that slip as well as the synchronous speed, we can calculate the actual speed, we call rotor speed of induction motor. So n is equals to ns into bracket 1 minus s. Okay, हा आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे. Okay, so as usually as I said, the working of slip induction motor. So these are the slip ring which are which are connected to the wound type of rotor, which is connected to the winding of the this slip ring induction motors. So these all windings are brought together to connect to the slip rings. Okay, so this is nothing but a difference between the squirrel cage induction motor as well as slip ring induction motors. So as I said, the in the squirrel induction motor, rotor is in the form of bars. Just rotor it is in the form of bars, while in the slip ring induction motor, rotor is in form of three-phase winding. The main difference काय आहे, स्क्विरल केजला काही वाइंडिंग नसतं. सिंपली कॉल तुम्ही असंही म्हणू शकता की बाबा स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर डझंट हॅव एनी टाइप ऑफ वाइंडिंग, स्लिप इंडक्शन मोटर हॅव द थ्री-फेज वाइंडिंग. जिथे थ्री-फेज वाइंडिंग आहे तर काही वाइंडिंग नाही. ओके, सेकंड, नो स्लिप रिंग्स अँड ब्रशेस, and slip ring and brushes are present. इथे तुम्हाला you can see that there is no any slip ring, there is no any winding, so there is no any question of slip rings. While if there is winding, then always we should provide the slip ring and brushes. Here the external resistance cannot be connected. Here external resistance can be connected. So as we seen in the speed control of induction motor as well as the starting point of slip induction motor, we should require the external resistance for starting as well as speed control, but there is no any provision for squirrel cage induction motors. Again, this is low starting torque, high starting torque. See, next one, simple in construction, complicated construction. Complicated का तर इथे स्पेशली मला रोटरला सुद्धा वाइंडिंग प्रोव्हिजन द्यावं लागतं, as well as I should provide the slip ring arrangement. So here construction is quite different for the slip ring induction motor. Here next, it is having a low cost, as you will, there is no any winding, so it having low cost, more cost. Again, because of the only simple one winding, so it has a less maintenance. And here always, because of the slip ring and brush arrangement, there is always frequent maintenance is there. Smaller size, obviously larger size in the because of rotor winding. Basically this application of this slip ring induction motor is nothing but used in lathe machines, fan, फ्लोर मिल्स, कॉन्स्टंट स्पीड ऍप्लिकेशन. म्हणजे हा सिंपली हे जे स्लिप इंडक्शन मोटर्स आहेत, इथं काय तरी आपल्याला वाइंडिंग नाहीये. सो बेसिकली दीज टाइप ऑफ वाइंडिंग म्यूट नंबर दिसते हे कुठे येतला. अरे हातात घालायला आहे का बघायला पाहिजे. अरे नाही कुठे आहे. So here this is nothing but the actually the difference. हा difference तुम्हाला maybe परीक्षेमध्ये 8 मार्काला विचारला जाऊ शकतो. Okay, so basically this is the actually difference between the slip ring as well as squirrel cage induction machines. Okay,
So as this part of the basic principle as well as the construction details of the induction motor. So next part we will see about the torque equation of the induction motor. Okay. So in case of DC motor, the torque TA is proportional to the product of armature current and the flux per pole. Okay. So as Kaustup, please mute your audio. Now, this is nothing but an torque equation of induction motors. So here, as I said, in the DC motors, the torque is always proportional to the TA. TA is proportional to phi into I, where the phi is equals to flux per pole in Weber, while IA is equals to armature current in amperes. Okay, जे आपल्या DC machine आपण already बघितलेलं आहे. So as in the induction motor, similar to the DC machines, here the induction motor also has flux as well as the rotor current. Okay, so here in induction motor the torque is always proportional to the this one. Okay, flux phi into rotor current. आर्मेचर जसं डीसी मध्ये आर्मेचर करंट होतं तसं इथं इंडक्शन मोटरला रोटर करंट असणार आहे. सो टॉर्क इज प्रपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू आय, म्हणजे फ्लक्स आहे परत आय, as well as we are including the power factor of the rotors. Okay, so basically this is nothing but the basic the torque equation of induction motor is nothing but the T proportional to the phi into I2 into cos phi 2. Okay, म्हणजे torque is proportional to the flux into rotor current to indicate the rotor current. Okay, rotor current into rotor power factor, where I2 equals to rotor current at standstill and phi 2 is nothing but an angle between rotor EMF and rotor current. Okay, so this nothing but a cos phi 2 is nothing but a rotor power factors. And here suppose I consider the rotor EMF as a E2 at a standstill conditions. So we will get the equation as T proportional to E2 I2 into cos phi 2. The torque equation of the induction motor is nothing but a torque proportional to E2 I2 into cos phi 2. Okay, or simply called T is equals to K1 into E2 I2 cos phi 2, while K1 is equals to constant. Okay, so this is nothing but a basic equation of the torque for the induction motors. म्हणजे इथं हा सिंपल काय तुम्हाला डीसी मशीनला माहिती आहे की टॉर्क प्रपोर्शनल टू फाय इंटू आय, म्हणजे फ्लक्स इंटू आर्मेचर करंट. सो सिंपली बाय युजिंग दॅट फॉर्म्युला वी आर सिंपली वी कॅन से दॅट टॉर्क इज प्रपोर्शनल टू E2 I2 cos phi 2. ओके, इंडक्शन मोटर मध्ये रोटर पॉवर फॅक्टर ऑलवेज कन्सिडर करावं लागतं. Okay, so according to that we will focus on the starting torque as well as the running torque. Okay, so as I stated in the name starting torque, the torque which is developed by the motor at instant of the starting. म्हणजे जेव्हा स्टार्टिंगला जो काही टॉर्क जेव्हा मोटर आपण सप्लाय दिल्यानंतर जेव्हा स्टार्ट होणार आहे, at the instant of the starting whatever the torque which is developed by the motor which is always called as starting torque, म्हणजे नावातच दिलंय तो सुरुवातीला जो आहे तो टॉर्क which called as starting torque. Okay, in some cases it is greater than the normal running torque, whereas in some other cases it is somewhat less than the running torque. Okay, so we will say about the starting torque equation of induction motor. So basically tumhala for solving the different numericals on the torque equation you should remember these equations. म्हणजे तुम्हाला ते कुठे लागणार आहे to calculate the torque equation. Starting torque मला numericals maybe it may be asked for the 4 marks as well as for 8 marks to calculate the starting as well as running torque. Okay, as I said earlier, starting torque म्हणजे काय, at the start whatever the torque which is produced by the motor we call a starting torque. So as we see in the derivation of the starting torque equation, so this TST, that is the starting torque, is equals to 3 divided by 2 pi ns into E2 square R2 divided by R2 square plus X2 square,
where ns, which is nothing but a synchronous speed in rps, that is a revolution per second. Okay, तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं बघा, तुम्हाला just you should remember only this value. Okay, tst equals to 3 divided by 2 pi ns into a2 square r2 divided by r2 square plus x2 square. Okay, just we have to remember only this value. Okay, next, now here सगळ्यात important काय, starting torque ला just you should consider all the quantities is at the standstill. Standstill म्हणजे काय, rest condition. कारण motor you are starting from the rest, म्हणजे जेव्हा तुम्ही motor start करणार आहे, at that case your E2, R2, X2 or Z2 it is always at the standstill condition. Standstill म्हणजे काय, तर पूर्ण constant stationary condition. Okay, stationary म्हणजे there is no movement. Okay, so this is the equation for the starting torque of induction motor. So next part we will say about the condition for maximum starting torque. Okay, so here as per this equation we can say that this one r2 is equals to x2, this is nothing but a condition for the maximum starting torque. म्हणजे हा जर तुम्हाला हा इक्वेशन, okay, r2 equals to x2, so according to that maybe तुम्हाला पेपर मध्ये विचारतील just calculate the value of maximum starting torque. So we have to remember only this formula. When r2 is equals to x2, that means this r2 म्हणजे simple काय, तर इथं I mentioned R2 is equals to rotor resistance per phase at standstill, while X2 equals to rotor reactance per phase at standstill. म्हणजे if my rotor resistance is equals to the rotor reactance, then we call I get the maximum starting torque. This is nothing but a conditions for the maximum starting torque. Okay. Similarly, we will say about the torque under running conditions. Okay. So here the torque under running condition means once I started the motors, now motor is rotating at a normal conditions. Now during the normal conditions, whatever the torque we called as a running condition. Normally जेव्हा motor तुमचं normal condition run होते, so whatever the torque which is produced by this induction motor we called as a torque under the running conditions. Hello. Now here we will see about the torque under running conditions. So as I said that where this torque, as I know that this equation T proportional to E2 or I2 cos phi 2, or simply T proportional to phi IR into cos phi. म्हणजे simply जे मग सांगितलं तुम्हाला मी की torque is proportional to here torque is proportional to flux into current, okay, as well as rotor power factors. So here I consider that ER, that means ER equals to rotor EMF per phase under running condition. IR is equals to rotor current per phase under running condition. Here now this cos phi 2 is in as well as it is nothing but a rotor power factors. Now, hello. Now, this is nothing but we will say about the torque under running conditions. So this formula it belongs to the actually this starting torque. So here as we see that starting torque of induction motor is equals to TST is equals to 3 divided by 2 pi ns into E2 square R2 divided by R2 square plus X2 square. Okay, so similarly by using this formula we can see that the torque of the induction motor at running conditions. Okay, so we can see that T is equals to K phi S E2 into R2 divided by R2 square plus SX2 square. Okay, so simply just I am introducing the value of slip into running conditions, and by using that we can see that T is equals to K phi S E2 R2 divided by R2 plus S into X2 square. That is equals to K1
S E2 square R2 divided by R2 square plus S X2 square. So by using this, we can see that uh, we can calculate the condition for maximum torque under running conditions. So these are nothing but the condition for maximum torque of induction motors. So here we can see that when my rotor resistance is equals to slip into rotor reactance, then this is nothing but a value of torque under the running conditions. So this I can say that R2 is equals to S into X2. That means whenever the motor is in running conditions, we should always consider the value of slips. Okay. Now the condition for to get the maximum running condition is that R2 is equals to S into X2. म्हणजे तुम्हाला मे बी पेपरमध्ये विचारतील की बाबा कंडिशन तुम्हाला मे बी विचारतील की तुम्हाला रनिंग कंडिशन किंवा रनिंग टॉर्क कॅल्क्युलेट करायचं. ओके. सो रनिंग टॉर्क तुम्ही कॅल्क्युलेट केला तर तुम्हाला म्हणजे किंवा रनिंग टॉर्क किंवा तुम्हाला असं विचार की वर्किंग टॉर्क किंवा रनिंग टॉर्क विचारतील. ओके. आफ्टर दॅट मे बी दे विल आस्क अबाउट टू फाइंड द मॅक्सिमम टॉर्क व्हॅल्यू अंडर रनिंग कंडिशन्स. सो इथं तुम्हाला हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा म्हणजे R2 equals to S into X2. Okay. So here R2 म्हणजेच काय रोटर रेजिस्टन्स इज इक्वल्स टू स्लिप इनटू रोटर रिएक्टन्स. इथे स्टार्टिंग कंडिशनला काय दिले बघा म्हणजे जेव्हा मी स्टार्टिंग टॉर्क कन्सिडर केला R2 equals to X2 इथे मी S into X2 पण म्हणू शकतो म्हणजे R2 equals to S into X2 म्हणू शकतो. पण इथं जेव्हा मोटर जेव्हा तुमची स्टार्टिंगला आहे ओके तेव्हा तुमचं स्लिपची व्हॅल्यू काय असणार आहे स्लिपची व्हॅल्यू तुमची 1 असणार. ओके म्हणजे तुमचं काय असणार स्लिप म्हणजे काय इट इज डिफरन्स बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड अँड ऍक्च्युअल स्पीड. इथं जेव्हा तुमचं काय असणार आहे जेव्हा तुमचं मोटर स्टार्टिंग कंडिशन असणार तुमच्या त्या केसमध्ये तुमची स्लिपची व्हॅल्यू 1 असल्यामुळे R2 equals to X2 असणार आहे. बट जेव्हा तुमचं मोटर रनिंग कंडिशन असणार आहे तेव्हा काय असणार आहे स्लिप तुमची 1 असणार नाही इट इज लाईज इन बिटवीन 0 to 1 म्हणजे स्लिपची व्हॅल्यू तुमची 0 पासून 1 पर्यंत असणार आहे. ओके इट इज इन बिटवीन 0 to 1. So in that case, we should write this formula that R2 equals to S into X2. Okay. So next part we will see about the speed or torque characteristics of the induction motion, or simply called induction motors. For finding the slip torque characteristics, we should know about the formula for the speed as well for the speed of torque as well as the torque value. म्हणजे speed torque characteristic find करण्यासाठी तुम्हाला speedचा formula as well as the torqueचा formula तुम्हाला लक्षात ठेवायचा. Okay. So as we know that the percentage slip is equals to ns minus n divided by ns into 100 as we seen in the previous lectures as well as in the previous parts. So here ns equals to synchronous speed of the induction motor while n equals to actual speed of induction motor. Now the torque which is always called the torque of induction motor proportional to slip into flux E2 R2 divided by R2 square plus S into X2 square. Whenever I introduce the value of S, it is always belongs to the running conditions. जेव्हा मी S कन्सिडर करतो स्लिप कन्सिडर करतोय तेव्हा काय होणार आहे इथं प्रत्येक टॉर्क इट इज ऑलवेज बिलॉंग्स टू द running conditions only. Okay. So suppose I consider all the remaining parameters as a constant value, that means E2 as a constant value. So I get T proportional to S into R2 divided by R2 square plus SX2 bracket square. Okay. So you should remember this formula also because तुम्हाला जेव्हा एखादा example किंवा numerical solve करते at that time you should have to know about this formula. Okay. So by using this formula I can draw the speed torque characteristics. म्हणजे तुम्हाला this particularly diagram it is most important as point of career as well as for MSPD schemes. Okay. So here's as I said this is nothing but a speed torque characteristics. म्हणजे the graph or characteristics which is drawn in between speed and torque which is known as the speed torque characteristics. Okay. So here as I know that the torque equation of induction motor T proportional to S phi E2 R2 divided by R2 square plus SX2 bracket square.
सो मी सिंपली काय केलंय, मी बाकीचे जे टर्म्स आहेत म्हणजे इथं काय केलंय बघा, मी इथलं काय केलंय, इथं मी जस्ट प्रपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट मी काढलाय बाय युजिंग द के, म्हणजे के इज इक्वल्स टू कॉन्स्टंट. ओके, सो टी इज इक्वल्स टू के फाय एस e to r2 divided by r2 square plus s x2 bracket square. Okay, so just assume that I should keep the constant about the value of flux here as well as the rotary EMF E2. So I get about P proportional to slip into R2 divided by R2 square plus SX2 bracket square. Okay. Now because at a normal speed, which is closer to synchronism, the term SX2, it is a very small and hence negligible with respect to R2. You simply जेव्हा काय होणार आहे, induction motor once reach to the maximum speed, because suppose I have synchronous speed of 1500 rpm. Okay, and at that time suppose my actual speed of rotor which is reaches to the equal to the synchronous value. Okay, so I got the equation about T proportional to the S upon R2. Okay, and if I consider that here if R2 is negligible, then I call T proportional to S. म्हणजेच काय होणार आहे, ते कॅरेक्टरिस्टिक्स तुम्हाला कसं ड्रॉ करायचं आहे, जस्ट बाय युझिंग दिस. ओके, दिस फॉर्म्युला ओनली. म्हणजे स्पीड टॉर्क कॅरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करताना वी शुड रिमेंबर ऑलवेज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल कॉल्ड द टॉर्क इक्वेशन ऑफ इंडक्शन मोटर. म्हणजे टॉर्क इक्वेशन वरून तुम्हाला काय करायचं, हे स्पीड टॉर्क तुम्हाला कॅरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करायचं. ओके, म्हणजे हे कुठलं आलं, स्पीड टॉर्क म्हणजे रनिंग कंडिशनचा टॉर्क कन्सिडर केलं इथं. आणि ऍज वेल ऍज मी काय केलं बघा, रनिंग कंडिशनचा टॉर्क असल्यामुळे काय झालं, इथं तुम्हाला स्लिपची व्हॅल्यू कन्सिडर करावी लागते. कारण का, ऍज अ सेड, जेव्हा तुमचं रनिंग कंडिशन टॉर्क कन्सिडर करतात तेव्हा ऑलवेज तुम्हाला स्लिपची व्हॅल्यू कन्सिडर करावी लागते. ओके, आणि जेव्हा तुमचं मोटर नॉर्मल स्पीडला असणार आहे, म्हणजे सिंक्रोनस स्पीडच्या नियर अबाउट, तेव्हा काय असणार, तुमचं R2 ची व्हॅल्यू खूप कमी असणार. एस इंटू x2 कम्पेअर टू कमी असणं असं निग्लिजिबल केलं. आणि जर मी R2 कन्सिडर केलं तर R2 मी कॉन्स्टंट कन्सिडर केलं तर इनिशियली आय गॉट अबाउट द T proportional to S. So I get about this one. Okay, म्हणजे हा कॅरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करताना म्हणजे इथं काय केलं बघा, this is nothing but an this on the y axis I should put the torque, and here on the x axis I have put it about the speed as well as slip. म्हणजे स्पीड आणि स्लिप रिलेशन मध्ये इन्व्हर्स आहे. म्हणजे जेवढा तुमच्या मॅक्सिमम, जेवढी तुमची स्पीडची व्हॅल्यू मॅक्सिमम असणार तेवढी तुमची स्लिप कमी असणार. सिंपली काय, म्हणजे इथं बघा, यू कॅन सी दॅट. म्हणजे माझा इथं स्पीड किती आहे, स्पीड माझा 0 आहे, तेव्हा स्लिपची व्हॅल्यू 1 आहे. ओके, आणि जर माझं स्पीड जर सिंक्रोनस स्पीड इतकं असेल, म्हणजे 100% असेल, सिंक्रोनस स्पीड ऍक्च्युअल स्पीड जर सिंक्रोनस स्पीड इतकं असेल तर माझ्या स्लिपची व्हॅल्यू 0 असणार किंवा 0 असणार. ओके, सो इनिशियल केस when I consider my R2 is equals to constant as well as जर माझा स्पीड म्हणजे सपोज माझा मोटर इज रेटिंग ऍट 1500 म्हणजे 1500 rpm रेटिंग असेल, सपोज मोटरचं सिंक्रोनस स्पीडची व्हॅल्यू जर 1500 rpm असेल आणि जर माझा स्पीड जर नियर अबाउट 1490 1495 rpm असेल, इन दॅट केस माझ्या स्लिपची व्हॅल्यू खूप कमी असणार आहे ना ऑब्विसली. सो स्लिपची व्हॅल्यू कमी असल्यामुळं हा जो फॅक्टर आहे एस इंटू x2 हा सुद्धा कमी होतो. कारण काय, जस्ट यू कॅन सी दॅट सपोज माझा मोटरचा सिंक्रोनस स्पीड आहे 1500 rpm. ओके, आणि माझा ऍक्च्युअल स्पीड आहे 1495 rpm. ओके, 1495 rpm माझा ऍक्च्युअल स्पीड आहे, सिंक्रोनस स्पीड आहे 1500 rpm. मग स्लिप कसं फाइंड करणार, स्लिप इज इक्वल्स टू ns मायनस एन, म्हणजे 1500 मायनस 1495 डिवायडेड बाय 1500. हिची व्हॅल्यू जर केलं तर खूप नियर अबाउट 0.001 असं काहीतरी 1 येईल. ओके, आणि जर तुम्ही 0.0001 ने x2 ला मल्टिप्लाय केलं तर परत ही व्हॅल्यू परत कमी होणार. ओके, सो in that cases we have to neglect the s into x2 term. ओके, सो आपल्याला फक्त काय राहतं, t proportional to s into r2. हे कसं आलं, बाय युजिंग दिस. म्हणजे फक्त मी काय x into x2 हे कन्सिडर केलं, हे निग्लिजिबल कन्सिडर केलं. सो आय गॉट अबाउट t proportional to s upon r2. And again if I consider r2 is constant, so I get about t which is proportional to s. Okay, so here at this initial cases, whenever as I said the torque is proportional to slip, म्हणजे इथून टॉर्क जसं टॉर्क विच इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप, म्हणजे स्लिपची व्हॅल्यू इकडे वाढत चालली. सो ऍज पर दिस तुमचा टॉर्क सुद्धा लिनियर आहे. ओके, लिनियर म्हणजे काय, एक क्वांटिटी वाढली तर दुसरी ऑब्विसली वाढणार, म्हणजे डायरेक्ट रिलेशन. ओके, सो वी कॉल्ड लिनियर रिलेशनशिप्स. म्हणजे एक टॉर्कची व्हॅल्यू वाढत चालली, स्लिपची व्हॅल्यू सुद्धा वाढणार आहे. सो इन दॅट केस वी कॅन हॅव द रिलेशन ऑफ टॉर्क प्रोपोर्शनल, म्हणजे इथपर्यंत हे जे स्ट्रेट लाईन दिसतं तुम्हाला. ओके,
स्ट्रेट लाईन म्हणजे काय, डायरेक्टली रिलेशन्स आहे, टॉर्क प्रपोर्शनल टू एस, टॉर्क प्रपोर्शनल टू स्लिप. नाव वन्स आय रीच टू द मॅक्सिमम टॉर्क, म्हणजे काय होणार, इंडक्शन मोटर तुमचा टॉर्क तुमचा वाढत 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 जाणार, जसं स्लिप तुमची वाढत जाईल तुमची व्हॅल्यू, तुमची टॉर्क वाढत जाणार आहे. आणि एकदा का तुमची टॉर्कची व्हॅल्यू मॅक्सिमम आली, इन दॅट केस वन्स आय रीच द मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ टॉर्क, देन my torque value goes on decreases. This you can see that. Okay, म्हणजे एकदा का माझे मॅक्सिमम टॉर्क येऊपर्यंत दोन्ही व्हॅल्यू कॉन्स्टंटली वाढत होत्या, पण एकदा काय जर माझा टॉर्कची व्हॅल्यू मॅक्सिमम रीच झाली, मॅक्सिमम व्हॅल्यू पोहोचली, at that after that my torque will get reduced. ओके, म्हणजे आफ्टर दॅट तुमचं काय होईल, तुमचं टॉर्कची व्हॅल्यू कमी कमी होत जाईल, म्हणजेच तुमचं आता मोटर विल बिकम सज अ स्टेशनरी. इथं आफ्टर रिचिंग द मॅक्सिमम व्हॅल्यू तुमचे टॉर्क जसं कमी कमी होत जाईल, in that case I called as this is nothing but the unstable region. म्हणजे तुमचं जोपर्यंत मॅक्सिमम टॉर्क जोपर्यंत तुमचा मोटर रीच करत नाही, जोपर्यंत तुमचा मोटर ऑब्टेन करत नाही, इन दॅट केस अप टू दॅट केस वी कॉल इट इज इन स्टेबल ऑपरेशन्स. जोपर्यंत मॅक्सिमम व्हॅल्यू तोपर्यंत सगळं स्टेबल असतं. एकदा का मॅक्सिमम व्हॅल्यू टॉर्क मिळवली, आफ्टर दॅट युअर टॉर्क व्हॅल्यू गोज ऑन डिक्रीजेस. टॉर्क व्हॅल्यू डिक्रीज म्हणजे काय, तुमची टॉर्क व्हॅल्यू कमी व्हायला लागली, म्हणजेच तुमची स्लिपची व्हॅल्यू वाढायला लागली. ओके, and as I know that if I get the maximum value of sleep, my speed will get reduced. म्हणजे स्लीप आणि स्पीड हे दोघांचे इनव्हर्स रिलेशनशिप असल्यामुळे जर स्लीप ची व्हॅल्यू वाढत चालली असेल तर स्पीडची व्हॅल्यू ऑलवेज डिक्रीज होणार आहे. ओके, म्हणजेच काय, आफ्टर रिसिव्हिंग द मॅक्सिमम व्हॅल्यू ऑफ द टॉर्क, my induction motor is now in unstable conditions. ओके, म्हणजे अनस्टेबल म्हणजे काय, अनस्टेबल रिजनला जात जात शेवटी तुमचा मोटर स्टॉप होणार आहे किंवा मोटर तुमचा स्टँडस्टिल कंडिशन. ओके, सो this is nothing but the speed or torque characteristics of induction motors. So here this is for the stable regions. Now here as the slip further increases, म्हणजे मोटर स्पीड जेव्हा, आता इथं काय होतं बघा, आता मी काय केलं, सपोज मी मोटर नॉर्मली स्टार्ट केले, मी मोटरचा लोड वाढवत 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 चालू. म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की मोटरचा लोड जेव्हा मी इन्क्रीज करतो काय होणार आहे, मोटरला जास्त पॉवर जनरेट करावं लागेल ना, तू मोटरला सपोज फिरवायला. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सपोज माझा मोटर इट इज कनेक्टेड टू द एनी पंप, म्हणजे माझा इंडक्शन मोटर समजा मी पंपाला कुठल्या तरी कनेक्ट केलं ना. मी सपोज नॉर्मली काय चाललंय माझं, समजा इंडक्शन मोटरला मी लोड हळूहळू इन्क्रीज करत चाललो, मग काय होईल, माझा लोड इन्क्रीज म्हणजे काय, माझं मोटरला तितकं टॉर्क इन्क्रीज करावं लागेल, मोटरला जास्त फिरावं लागेल ना, म्हणजे टॉर्क तेवढी पॉवर जनरेट करावं लागेल, म्हणजे टॉर्क जनरेट करावं लागेल. सो इफ आय इन्क्रीज द लोड, ऑब्विसली द टॉर्क इज गोन ऑन इन्क्रीजिंग. टॉर्क कुठं पण होणार आहे, मी परत इन्क्रीज लोड वाढवत 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 चाललो, इन दॅट केस काय होणार आहे, माझी टॉर्कची व्हॅल्यू सुद्धा इन्क्रीज होत म्हणजे वाढत वाढत वाढत. कुठे पर्यंत वाढणार आहे, जोपर्यंत मॅक्सिमम टॉर्क येत नाही तोपर्यंत. इथं एकदा का मॅक्सिमम टॉर्क इथं आली, इन दॅट केस सपोज मी आणि जर लोड इन्क्रीज करत गेलो, म्हणजे मी लोड वाढवत वाढवत चाललो, तसं माझा टॉर्कची व्हॅल्यू पण इन्क्रीज होत चालेल. पण एका ठराविक स्टेपला, आय कॉल्ड मॅक्सिमम टॉर्कला, मी कुठेपर्यंत टॉर्कची व्हॅल्यू वाढणार आहे, ह्या मॅक्सिमम व्हॅल्यू पर्यंतच वाढणार आहे. आणि त्याच्या पुढे सुद्धा मी जर लोड वाढवत चाललो, तेव्हा मोटरची कॅपॅसिटी माझी तितकं स्टेबल असणार आहे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सपोज मी काय केलं, तुमच्या खांद्यावरती सपोज मी काय केलं, एक 50 किलो समजा एक 10 किलोचं वजन दिलं, ओके, 10 किलोचं पोतं दिलं, आणि तुम्हाला म्हणलं की चला तुम्ही पळत चला. ओके, तुम्ही 10 किलो वजन तुम्ही कॅरी करू शकता. सपोज मी परत अजून एक एक्स्ट्रा 10 किलो, म्हणजे आता तुमचं प्रिव्हियसली 10 किलो होता, परत इन्क्रीज 10 किलो, म्हणजे आता 20 किलो झालं. तुमचं काय होणार आहे, तुम्हाला जास्त एनर्जी लावायला लागेल पळण्यासाठी. मी सांगितलं की बाबा 10 किलोचं पोतं घ्या आणि तुम्ही आता एका ए पासून बी पॉइंटला पळत जा, धावत जा. ओके, मग जेव्हा 10 किलो होतं तेव्हा काहीतरी लोड होता, तुम्हाला काहीतरी थोडंफार तुम्हाला पॉवर, तुम्हाला ताकद लावायला लागेल, म्हणजे यू शुड इन्क्रीज युअर टॉर्क. परत मी काय केलं, आता 10 केजीच्या ठिकाणी आता मी 20 किलो ठेवलं. ओके, म्हणजे 10 केजी परत वाढवलं, आता 20 किलो झालं. मग तुम्हाला परत तितक्या स्पीड न पाहिजे, तुम्हाला जास्त पॉवर जनरेट करायला, जास्त तुम्हाला ताकद शक्ती खर्च करायला, म्हणजे टॉर्क जास्त क्रिएट करावं लागेल. आता 20 किलो ठिकाणी मी सपोज म्हणलं की परत 30 किलो ठेवलं, म्हणजे काय झालं, परत तुमचा लोड वाढला, तुम्हाला परत जास्त पॉवर खर्च करावा लागेल. आता 30 किलो ठिकाणी सपोज मी म्हणलं की आता 40 किलो लोड ठेवलं, तुमची कॅपॅसिटी आहे 35 किलोची तुमची कॅपॅसिटी आहे, म्हणजे काय तुमची व्हॅल्यू मॅक्सिमम टॉर्कची व्हॅल्यू फक्त 35 आहे. आणि जर मी तुम्हाला समजा तुम्ही काय केलंय 35 केजी पर्यंत तुमची कॅपॅसिटी सहन करण्याची शक्यता आहे, तुम्ही सहन करू शकता. समजा आम्ही 35 ठिकाणी समजा मी 50 किलो ठेवलं, तर काय होणार आहे, इथे तुमची व्हॅल्यू परत
तुमची कॅपॅसिटी संपणार आहे ना पळायची, म्हणजे काय होईल, तुमचं कॅपॅसिटी संपल्यामुळे तुम्ही कांट जनरेट द टॉर्क, आणि तुमची टॉर्कची व्हॅल्यू तुमचं हळूहळू युअर बिकम अनस्टेबल, म्हणजे तुमची अनस्टेबल, तुम्ही पळणार नाही, तुम्ही धावू शकणार नाही. इन दॅट केस, सिमिलरली फॉर दिस केस, once I reach the maximum value of torque, the induction motor cannot further create any torque, and this torque we call as unstable torque, and hence तुमचा मोटर हळूहळू तुमची मोटर आता स्टॉप किंवा स्टेशनरी पोझिशन येणार. Okay, so this we can explain by using this equation. As the slip further increases, that is the motor speed falls, with the further increase in the motor load, then R2 becomes negligible as compared to S into X2. That means if I increase the load, obviously the value of speed is decreases. The load what is the speed comes on, no, obviously. And if I get the value of speed decreases, obviously the slip value goes and increases. So initially S ची value आपण negligible केलं होतं, but here now torque is proportional to S divided by Sx2 square. So here now my equation becomes this torque is proportional to 1 upon S. Suppose I consider x2 is constant, so torque is proportional to 1 upon, that is there is direct inverse relation between torque and slip. So means जसं टॉर्क वाढत आहे तसं स्लिपची व्हॅल्यू कमी होणार आहे. म्हणजेच काय, इथं टॉर्क रिलेशन इनव्हर्स आहे ना इथं. सो जसं माझी स्लिपची टॉर्कची व्हॅल्यू कमी होईल तसं स्लिपची व्हॅल्यू वाढणार आहे. म्हणजे टॉर्क व्हॅल्यू कमी होईल तशी स्लिपची व्हॅल्यू, म्हणजे मोटर बिकम्स फायनली अनस्टेबल. So this is nothing but the speed or torque characteristics of induction motors. Okay. So after that we will say about the relation between starting torque and maximum torque. मी तुम्हाला दोन इक्वेशन दिले स्टार्टिंग टॉर्क आणि मॅक्सिमम टॉर्कचं. सो मे बी तुम्हाला पेपर मध्ये विचारतील की तुम्हाला हे काहीतरी रेशिओ काढायला लागतील. ओके. So this is nothing but a formula for relation between starting torque and maximum torque. म्हणजे TST starting torque, maximum म्हणजे maximum starting torque. So TST divided by Tmax equals to 2A divided by 1 plus A square, while A is equals to R2 upon X2. R2 म्हणजे simple rotor resistance per phase, X2 म्हणजे rotor reactance per phase at the standstill conditions. Similarly, we will say about relation between full load torque and maximum torque. सिंपली फुल लोड इथं काय म्हणले, बट स्टार्टिंगला TST म्हणले, फुल लोडला TF म्हणले. TF डिवाइडेड बाय Tmax इक्वल्स टू 2AS. म्हणजे काय, इथं अगेन वी शुड कन्सिडर द स्लिप. म्हणजे जेव्हा जेव्हा तुमचं मोटर रनिंग कंडिशन असणार आहे, इन ऑल दॅट केसेस वी शुड कन्सिडर द व्हॅल्यू ऑफ स्लिप, दॅट इज 2AS डिवाइडेड बाय A स्क्वेअर प्लस SF स्क्वेअर. दॅट इज SF म्हणजे काय, स्लिप फ्रिक्वेन्सी, म्हणजे रोटरची फ्रिक्वेन्सी असेल, स्लिप फ्रिक्वेन्सी स्क्वेअर. ओके. सो मे बी तुम्हाला पेपर विचारतील अबाउट द रिलेशनशिप्स about the full load torque and maximum torque. Okay, so next lecture we will say about the study about the numericals related with the torque. Okay, numericals तुम्हाला जवळपास 8 मार्काला पेपर मध्ये विचारलं जातील बऱ्याच केसेस मध्ये. So in the next part we will see about the numericals of the induction motors. Okay, so if regarding the current sessions, today's lecture, if you have any doubt, you can free to ask. Okay, you can comment on the comment box, as well as you can personally message on the WhatsApp group. Okay, so here this is so that's enough for the today's lectures. So in the next lecture we will see about the examples, that is the numericals related with the three-phase induction machines. Okay, so thank you for joining this meeting. So here we will end our lectures. Thank you.